Привет! У нас сегодня эфир Сари ван Пелье. Мы говорим об agile и инновации, и о том, как это вообще все связано с транзактным анализом. И если у вас есть какие-то вопросы про то, как можно использовать транзактный анализ, agile и инновации в бизнесе, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему эфиру. Так сказать, вершины ТА становятся более бизнесовыми и обрастают бизнес-завтраками. Так что добро пожаловать всем к нам на бизнес-завтрак Сари ван Пелье. Да, привет! Привет, и я уже не расслабленная из дома, и ты не расслабленная из дома, мы уж такие бизнесы бумут, типа деловые тетки, ты в кафе, я в машине, нельзя не Ага, как ты помнишь, что я сегодня перевожу, мне нужна пауза. It is before I was presented the new format of our project TAPX, that we have started our organizational TA workshops, and now we are working more for the business. It is the first time for us to have a new format like a business breakfast. You see, we became more business. Before we very good. We were more relaxed from the home, you know. Look, now we are more official. I'm from the cafe, Yulia said, she's from the car, and it's like we became really business. Woohoo! That's really good. Сари говорит, это очень хорошо на самом деле. So, how many people are we expecting? Спрашивают, сколько людей мы ожидаем? Лен, сколько у нас зарегистрировалось? Да без понятия, честно говоря. Ну, сейчас вот у нас 13 человек. So we don't have how many people, we don't have an information how many people are very registered, but for now we have 13 people online. И плюс еще Facebook, плюс 5 человек сейчас было. And plus at minimum 5 people watching us through Facebook. So. Oh, fantastic. 8, Facebook 8. Now 8. It will be shown all the time, so we will have a lot of audience. Okay, cool. Эльмира, вы что-то хотите спросить? Можно голосом. Эльмира, здравствуйте. Эльмира, hello. Did you like ask something? Shall I say something, or do you want me to introduce myself? What do you want? I would love to introduce you. Woo! I wonder what you're going to say. Меня спрашивают, ты как хочешь, меня представить или чтобы я сама представилась? We didn't practice this part. Говорит, мы же не практиковались на это, говорит, я даже не знаю, что ты сейчас будешь проверять. So, don't take the risk, represent yourself if you want. Я сказала, ладно, не рискуй, говорит, давай сама себя презентуй. No, it's okay, I'd love to hear you. Я хочу представить эту удивительную женщину, специалиста, совершенно искрящуюся яркую личность, которая является редким примером сочетания не просто теории о бизнес-консультировании, а и практики. Эта женщина создала не один бизнес, 2 из которых вот она сейчас возглавляет, были созданы с ней около больше 30 лет назад и до сих пор существуют. Какие-то продавались успешно, потому что Саре нравилось это делать. Она консультировала множество компаний, от транснациональных до семейных предприятий, и несколько десятков лет просидела в совете директоров крупнейших компаний. То есть это не просто такой теоретик, который пишет статьи. И что приятно в ее книгах, в ее статьях, если кто-то читал или был на ее семинарах, Сари не растекается словами по древу. Вы знаете, она следует принципу, что словам должно быть тесно, а мыслям просторно. И она сэкономит полностью ваше время. Все, что вы получите, это правда опробовано ею на практике. И это правда в то, что она верит. И она никогда не выдаст то, что она не попробовала, не верит другим людям. So, now I will translate Sari. I understood the practice. And I have occasion to not translate you how I presented him, because today I am interpreter.
Oh no, I don't know what you said. Надо еще, I will say. Кать, Мне надо надо ей добавить. перевести. Надо перевести сначала, а потом Давай, я переведи, добавлю, потом хорошо? давай. So what I told, that you are a unique example, not only wonderful, beautiful woman with a fantastic spiritual, brilliant, amazing spirit inside of you. And you are a really rare example, in my opinion, one of the only few in TA who are in practice and the theoretical at the same flagging, you know. It is fantastic because you have business that you made more than 30 years ago that's still working. You created another business and you sold them out for profit and for best development what you sold for them. You was a director of the very famous companies for dissenters, and you were consulting very big company, small company. You never proposed to somebody that you are not sure that you didn't try by your own self. Oh, thank you. In your book and articles, somebody who has occasion to read it or watch your speech, they will be sure that what we have a saying that there are no space for the words, but a lot of space for the meanings. So you are caring about the time and people time, and so it is very important. Okay. You don't spend time of others. Thank you. It makes you really, really great. Of course, I added another wonderful things about У меня you. вопрос. But you're never going to tell me that. У меня вопрос-провокация, Катя. So, Julia has a question provocation to you. Okay, go for it. Сари говорила, что написала CTA за месяц. Помог ли ей в этом Agile? So, Julia knows that you wrote your CTA exam during 1 month. So, did Agile help you? 4 months. Она говорит, 4 месяца, давай За поправим. 4 месяца. Yeah. No, 1 month would be even much for me. Yeah, so thanks for the question. So yes, I'm a specialist, a business expert in business innovation and Agile. And, Just a moment, I need to translate it. Да, спасибо большое. Я действительно, это помог Agile. Я являюсь экспертом в области Agile и инноваций. So before COVID, I flew all over the world helping businesses innovate more quickly than their products. Я помогала до ковида по всей земле компаниям становиться более инновационной, чем их бизнес, и выходить быстрее на рынке. And it's true, I've been doing that for 35 years, so since I was 22. Это правда, я этим занимаюсь уже 35 лет, с того момента, когда мне было 22. And I do think that Agile helps me because I'm very focused on really quick results. Говорит, конечно, Agile, то, что интересует меня и то, чем я занимаюсь, потому что я из тех, которые заинтересованы в быстром результате. Да, кто? I'm in your group. Yeah, because I think, as far as we know, we only have one life. Поскольку мне известно, у нас только есть одна жизнь. And I want to use it for living well. И я бы хотела вообще бы использовать... Well. Я бы хотела это использовать для жизни хорошего качества. And I really want to help other people to do that too. И я бы тоже хотела помогать, правда, другим людям также это делать, жить хорошо. In many countries, the CTA exam is seen as this big, it's almost like doing your PhD. Во многих странах смотрят на CTA экзамен как вообще как на свою кандидатскую работу. But truth to tell, it's just the examiners want to know how you think about using TA in your work. Говорит, на самом-то деле правда заключается в том, что экзаменаторы хотят узнать о том, как вы, что вы думаете о транзактном анализе, как вы используете это в своей работе. For me, it's a project. Just like any other project we do. Для меня, поэтому CTA это проект, как и все остальные проекты.
Кто нас слушает из бизнеса и не знает, что такое CTA? CTA – это экзамен на сертифицированного транзактного специалиста в разных областях, который пишется в письменной форме и сдает это первый сертификационный лицензионный уровень в области транзактного анализа в международном сообществе. So I just explained for somebody who are not from TA what does it mean CTA, what we are speaking about. Yeah. Probably So, in general, for us in our jobs as coaches, consultants, leaders, вообще в целом для нас как лидеров, консультантов, коучей, I think we have a responsibility to keep on developing. И у нас, я считаю, с моей точки зрения, у нас есть ответственность в собственном развитии развиваться. Because how are you going to innovate if you don't innovate yourself? It is Julia. You see Julia back from me. It is how we innovate. How can you innovate in business if you don't innovate yourself constantly? Как вы можете вообще делать инновации в бизнесе, если вы на постоянной основе не производите инновации с собой? What do you mean, plastic operation? No. Я пошутила над Сари, говорит, ты что, говорю, умеешь пластические операции или там? No, what I mean is that for us in our jobs, it's really important to stay agile in the perspectives we bring to reality. Ну, вообще нам нужно вот эту agility использовать и agile для того, чтобы приспосабливаться к постоянно изменяющейся реальности. And to stay flexible in our perspectives, it's really good to learn different schools, different methods, different ways of looking at our life and how we can help other people change it. И быть гибкими к тому, чему мы можем научиться у других людей, каким-то вещам, концепциям, которые окружают нас. And for that, doing exams is a really great way of learning different ways and of really integrating that knowledge. So I recommend it to everyone. И с ее точки зрения экзамен является тем способом, который позволит соединить, интегрировать все эти знания. Поэтому она, так сказать, настоятельно рекомендует всем попробовать сделать, написать экзамен. Yeah, but it's true that I was one of the youngest TSTAs. I think I was 39 when I was a TSTA. So 39. Yeah. Or 29. 39. Good. То есть она думает, что она была, возможно, одна из самых юных TSTA за историю транзактного анализа. Она в 39 лет стала TSTA. Я переспросила, может быть, 29 лет, она уточнила, нет, 39, я выдохнула с облегчением. Так что, молодые, у вас есть возможность догнать Сари и перегнать. I told you, young, please, go on. You have opportunity. Please correct. Well, yes, I'm still doing exams. I'm finishing my master coaching accreditation. Говорит, а я, говорит, все еще сдаю экзамены. Я сейчас вот заканчиваю свою мастер-степень по коучингу в аккредитации. I'm learning a new method. Every 2 years I do a new study. Я изучаю every 3 years. 2 years. Она каждые 2-3 года что-то новое изучает, сдает экзамены. Yeah, but TA is the thing that brings everything together. Но транзактный анализ – это такая штука, которая все вместе. Юля, она ответила на вопрос. Good morning, everyone. Доброе утро всем. This is an interactive moment, so please feel free to ask questions. Андрей, пожалуйста, это у нас интерактивный час. Не стесняйтесь спрашивать, задавать вопросы. А давай мы еще Сари спросим о этом волшебном слове agile, и как agile, например, может быть интересен не людям, что люди из бизнеса знают слово agile, а, например, для наших коллег-терапевтов, простых людей. Sorry, question of Julia is people from the business and know what does it mean agile, but how agile could be interesting for the therapies, for the consultants, for the coaches? Well,
I think agile means that you are able to react very quickly to changing circumstances. So if you're able to do that, you can help your clients much better. And there's lots of... Agile – это такая вещь, которая поможет быстрее реагировать на различные обстоятельства, которые могут происходить с клиентом у вас в психотерапии. It's the easiest way to explain it. So I think it's important for other people in other professions as well. Это также может быть полезно другим людям в других профессиях. On the one hand, it's a state of mind. It's in you. С одной стороны, это состояние ума, и это внутри вас. This ability to take information, to work, to observe, to interpret, to conceptualize, and then to do something with it quickly. Это, говорит, по сути дела, концепция, когда вы берете знания, впитываете в себя, перерабатываете в себя, концептуализируете внутри, и дальше вы даете их вовне и используете в своем опыте. Yeah, for all of us, I think it's really important because it keeps us, it keeps you from being rigid in the way you look at the world and you look at your clients. Это вас защищает от ригидности, от того, как вы работаете, от того, как вы смотрите на клиента. Yeah. One of our basic values in transactional analysis is that people are okay. Одна из самых важных ценностей транзактного анализа у нас то, что все люди окей. And it means that we value people even if we don't always value their behavior. И это означает, что даже если мы не можем признать поведение человека, мы ценности человека и его самого. People behave in a way that helps them to survive or that helps them to grow in their own world. Люди ведут себя по-разному для того, чтобы выживать, для того, чтобы выживать в своей концепции мира. And for me, when I work with clients in coaching or in team coaching or in consultancy, I feel very privileged. Because people are inviting me into their world. И когда я работаю в консалтинге, в коучинге, в терапии, в командном коучинге, я чувствую, что у меня есть особая привилегия, что меня люди приглашают в свой мир. It's like they're inviting me into their Colosseum. Это так, как будто они меня пригласили в людей. And they're saying to me, look, I've got all these lions and dragons and snakes around. Я вижу всех львов, драконов, змей на этом поезде. I don't know what to do with them. Can you help me? Я, говорит, не понимаю, что с этим делать. Вы можете мне помочь с этим? And to be able to make friends with these dragons, lions, and snakes, you need to be agile and be able to accept reality as it is. И чтобы подружиться со всеми и наладить контакт со змеями, с драконами, со львами, вам будет необходимо проявлять контакт с ними. Поэтому, чтобы вообще принять эту реальность человека. And you can only change something that you accept, we say. Потому что ты можешь что-то изменить, если ты правда это понимаешь. And agility really helps with that. И agile на самом деле помогает принять. Does that make sense? Это имеет смысл для тебя? Julia? Юля, тебя? Yeah, cool. Okay, good. Yay, business breakfast. This is the time to wake up. Она говорит, вообще, говорит, бизнес-завтрак, это уже время для того, чтобы проснуться или нет? Вот, мне как раз принесли бизнес-завтрак. I received my breakfast, so. Okay, fantastic. Bon appétit. Прекрасно, приятного аппетита тебе. И я очень голодная и буду есть параллельно. So, I'm very hungry and I will eat forever. Fantastic. So the work I do is really, I've been working for many, many years on three things.
Юль, ты звук выключишь, потому что у нас эхо идет. Говорит, работу, которую я делаю, это на самом деле та, которую делаю в течение очень-очень многих лет. So on the one hand, I coach individuals and teams. С одной стороны, я провожу индивидуальный коучинг и коучинг команд. On the other hand, since 1985, I've had schools in many different countries for coaches and consultants. С 1995 года у меня во многих странах мира есть школа консалтинга и коучинга. And on the other hand, I have a practice to help businesses innovate. С другой стороны, у меня есть практика, которая помогает бизнесу делать инновации. So I've got many different clients, which also I feel very privileged about. То есть я делаю много различной клиентской работы и думаю, что это моя привилегия. So I'm lucky enough to help startups. Мне повезло иметь среди клиентов стартапы. So I meet the weirdest inventors, which is wonderful. И такие странные изобретатели, которые стоят за стартапами. And I help them with something that I call from 5 to 50. 5 to 50? 5 to 50, yes. И я делаю то, что я называю помощь от 5 до 50. So the hardest thing in a startup is to move from 5 people to 50 people, I found. Самое страшное, самое сложное в стартапе это двинуться от 5 человек к 50. So 5 is easy because you all know each other. You probably started in a garage somewhere with a brilliant idea. Потому что 5 это очень просто. Вы друг друга хорошо знаете, возможно, начали где-то в гараже, знакомы. You talk to each other every day and you're really focused on your product. Вы разговариваете друг с другом каждый день, вы, правда, сфокусированы на своем продукте. But then to make a business out of it, you have to be able to produce something at the same level of quality and in great volume. И вам, чтобы вывести стартап на бизнес, вам придется производить что-то в больших количествах, да, и в больших масштабах. It's the difference between working for your business and working on your business. Это разная вещь. Работать на свой бизнес и работать в своем. If you work for your business, usually people are caught in a trap of being paid by the hour. Если вы работаете на бизнес, то вы на самом деле в ловушке, в которой вы проводите 4 часа. And what I help them to do is to work on their business so that they make a lot more money, but also are much more successful in the market. И когда я им помогаю работать в бизнесе, не на бизнесе, а в бизнесе, то тогда я помогаю зарабатывать много денег и при этом развивать продукт и иметь свободное время. И have free time, or it is my imagination? Excuse me? Have free time too, or it is my imagination? Do I have free time? No, not you. For the people that you help to have more profitable business. Yes. Иметь более прибыльный бизнес. Yeah, when you know this, Katarina, when you're an entrepreneur, you have the freedom to work all the time. Да, говорит, ты знаешь, Катя. Я знаю. Yes. Как предприниматель, у тебя есть свобода работать все свое время. The trick is to move from selling time to selling products. И, как это сказать, трюк здесь заключается в том, что нужно перейти от продажи времени к продаже продукта. Yeah, and that's what I help startups to do. И это то, что я помогаю делать стартапам. Yeah. Я хочу, Катя, подтвердить еще. Yeah. I want to confirm too. У меня периодически бывают в коучинге люди, которые работали генеральными директорами или же коммерческими директорами, или с небольшими командами своими, пришли, пытаясь сделать свой бизнес. So sometimes I have clients who were CEO of big companies, and they took their team from the companies to make their own business. Yes. И это им бывает
порой действительно очень трудно переломить свое мышление, когда они работали на бизнес, и это совершенно одно подход к потреблению, к ресурсам, к системе управления, и когда они начинают работать на себя, в том числе и к своему времени. It is very difficult, whereas if they're working on business, it is another approach to the time, to the schedule, to Products, yeah. Resource sharing and resource distribution. And now where they're working on their own, so how they distribute their time, planning, etc. Yeah. Сейчас, хорошо. И по моей статистике только 1 из 4 действительно делает свой бизнес. So by my statistic, only 1 from 4 from the making all business, all other. Что остальные? Остальные возвращаются обратно в наем. So all others are back to the business, the employers. Yeah, I think this is the age of the entrepreneur. And so sometimes I wonder how much future really multinationals have. Вообще, иногда я подумала, как у них мало будущего осталось у транснациональных компаний. But that's another discussion. Но это другая дискуссия. I have a question about this, Yeah, go for it. Multinational. I guess last 10 years, мне кажется, последние 10 лет, it was a lot of ideas that you are plankton from the office, you spend your life for nothing for as an uncle, so take control for our life. And there are many people who are not naturally as entrepreneurs. They really believe and started to do it, and probably it will be also the time of very big disappointment for them. Я сказала, что в последние 10 лет очень много теорий, книг, лекций на тему того, перестань быть офисным планктоном, выходи в большую жизнь, стань предпринимателем, перестань работать на дядю. В итоге люди, которые, в принципе, возможно, не очень склонны быть в предпринимательской жизни, бросают все, уходят из этого, и потом могут быть очень разочарованы тем результатом, который получили. It is like, wrong expectation. You expected to have a successful entrepreneur life, but you didn't know that you need to go to the garage, even mow down the garage. Ты не думал, что тебе придется в гараж или ниже гаража спуститься, да, какие-то неудачи потерпеть. So not be successful probably the first time. И не быть. I think most of the entrepreneurs I've spoken to have learned from their failures. Но она считает, что многие предприниматели учатся на своих убытках, потерях. Many entrepreneurs, it doesn't really matter what they do. They have this drive to be successful and to put something on the market. Да, и для многих предпринимателей не так важно, что они делают, им важно, чтобы быть успешными на рынке, вывести свой продукт на рынок. Yeah, I coach a lot of them. I coached one guy, a very successful young man. У меня был коучинг очень успешный молодой предприниматель. And he was 26 years old and a millionaire. Он был 26 лет, он был миллионером. And I asked him, so how did you get to be so successful? Я его спросила, как у тебя получилось стать таким успешным? This was the guy who invented ringtones, by the way. Ringtone, he was invented ringtone. The ringtone. Ага, он занимался рингтонами, придумал новацию. And I said, was this your first business? Это твой первый бизнес. And he said, are you still there? Yeah. And he said, no, this was my 4th business. My other 3 businesses went bankrupt. Это был мой 4-й бизнес, а мои первые 3, они были обанкрочены. And so you see, I think one of the things with entrepreneurs is they fall down and get up again. Я думаю, что очень важно для предпринимателей, они падают и встают опять.
Yeah. And if you don't have that kind of resilience, and you really want security in your life, it's really hard to be a successful entrepreneur. Да, и если у вас, конечно, есть склонность к такому более комфортному состоянию, то вам сложно будет пойти в предпринимательскую жизнь, быть битым, да, проходить свои потери. Yeah. So the other thing I do is I help family businesses. Другая моя сфера деятельности – это я помогаю семейным компаниям. So I used to help a lot of multinationals, and I guess I got older, so I got more complex problems now. И я работала с транснациональными компаниями. More complex it is with family business. Yes. И с ее точки зрения семейный бизнес – это гораздо более сложная вещь, чем транснациональная компания. Yeah, so I remember my first family business, there was the grandson of a jeweler's family. Jewelry. Jewelry. Я помню, мой первый семейный бизнес, который я консультировала, это был внук в компании по производству драгоценностей. And I remember it well because he'd heard me speak at a conference. He heard you? He heard me speak at a conference. Я его очень хорошо запомнила. Он меня услышал, как я выступала на конференции. And he came up to me later and he said, "Can you please help us? We're in trouble." И после этого он подошел к мне и сказал: "Могли бы вы мне помочь? У нас есть ряд проблем." And he flew me out to where they were and took me to this really chic restaurant. I remember it well. Я, говорит, помню прекрасно, как он меня забрал после конференции и привез в шикарный ресторан. And he was talking about the family business. И он все говорил о своем семейном бизнесе. But everything he was talking about was betrayal, people stealing money, the fights. И все, что он рассказывал о том, что он был предан, что воровали деньги, что все время какие-то бои происходят. Very little about the business itself. И очень мало вообще о самом бизнесе. And I think that's really family business when it gets into trouble. It's all about the internal process. И я думаю, что это всегда в семейном бизнесе, он скорее всего о внутреннем процессе какой-то. I remember this conversation really well because at a certain moment the chef came out of this kitchen of this very chic restaurant. Я запомнила эту встречу, потому что на какой-то момент вышел шеф ресторана. And the chef said to us, "Why are you talking all the time? My food is paradise and you're not enjoying the food." И он говорит: "Какого фига ты все говоришь и говоришь? Я такую еду приготовил. Моя еда – это просто рай. А ты все говоришь и говоришь, почему ты не наслаждаешься едой, которую я приготовил?" And I remember it because it was such a difference between all this 5-hour conversation about the problems in the family and this glorious food that we weren't focusing on. It was like a metaphor for the family business. И это получилась очень интересная метафора для семейного бизнеса. Представьте, 5 часов разговора об отношениях в семье, и да, и фантастическая еда вот этого ресторана, который правда есть, о котором мы могли бы наслаждаться. Но семейный бизнес концентрирован как бы на первой части и не видит другого прекрасного бизнес-процесса. And at the end, the grandson said to me, "So can you cure us, doctor?" Он сказал, говорит, в конце сказал: "Доктор, вы смогли бы починить как?" And I said, "Well, let's start with the business first, because if you don't have a business, you don't need your family anymore in the business." Я тогда ему предложил: давайте начнем с вашего бизнеса сначала, потому что если у вас не будет бизнеса, вы и семью тоже потеряете. Yeah, and this is like, I think I started helping family businesses about 20 years ago, so I was a bit younger then. Да, говорит, тогда была молода, еще 20 лет назад, когда я стала заниматься семейным бизнесом. But one of the things that comes up most often is this mixture of being shareholders, being managers, and being family.
И это три разных составляющих: быть владельцем компании, управлять компанией и быть членом семьи. And to split those roles is really one of the things, is one of the most difficult things, I think, in family business. И говорит, что разделение этих ролей, это с ее точки зрения одно из самых сложных моментов. Is that your experience too? Вы тоже, у вас точно такое же восприятие? Anyone in the audience? You know, once I was a CEO of the Armenian company, and I tried help to develop it. I was very, very young, but I remember all these difficulties that you explained. They were very far from the business. They were more concentrated in the relationship with them. Я сказала, что когда-то в заре юности работала в компании, была директором компании и пыталась помочь им развивать компанию. Я столкнулась с проблемой, что они тоже были больше сконцентрированы на взаимоотношениях между собой, как семьи, чем на самом бизнесе. Поделитесь вашим опытом, если у вас есть. I asked to share their experiences. Oh, good. I'd love to hear their experiences. Здорово, она тоже хотела бы послушать о вашем опыте. Пожалуйста, выходите, что вы сталкивались в бизнесе с разделением ролей, что у вас откликается в нашем бизнес-завтраке. Можно включить микрофон и голосом озвучивать или написать в чат. You can put it sound by microphone only, or Me? write in the chat. No. I just. Oh, okay. The audience. Okay. Если нет желающих, я могу еще что-нибудь спросить. So if no other desires, I can ask. А у тебя был опыт в семейном бизнесе? С семьей работала? Юля, звук. Нет звука, Юля, ты заморожена. Так, я спрашиваю, да? Поскольку у нас эта встреча, это в том числе знакомство с будущим лектором, да, с будущим выступающим. Давай мы Сари спросим про нее. Сари, скажи, пожалуйста, расскажи о себе. Где ты живешь? Как у вас ситуация сейчас в стране? Как у тебя дети, если они есть? Как мужья, если они есть? Как родители? Ну, в общем, расскажи о себе. У нас вопросов пока нет, Юля сказала, но они уже есть в чате. Ты как хочешь, чтобы я сейчас твой вопрос перевела или одна попозже Сари оставила, или все-таки участники? Сложный организационный вопрос ролей. So, Paul, Sari, we have a conflict of the roles because Julia started to ask you questions, and during this moment, it was a question from our participant, and asked Julia, what do you want? Delay your questions, and let's speak to our participants. I'll ask you a question. And she decided to give time to the participant. We Fantastic. Yes. How did you start your consultancy career? Is that the question? Yes. Okay, fantastic. Thank you, Natalia. I wish I could see you. Наталья спрашивает у нас в чате, как вы начали свою консалтинговую карьеру? Well, I started my business when I was 22. Я начала свой бизнес, когда мне было 22. And the reason I knew I wanted to become a consultant since I was 17. Но я знала, что я хочу стать консультантом с 17 лет. And I think I had a choice then to study law, because that was the way we became consultants in the early 80s, or to study economy, or to study organizational psychology. You started law. No, I started organizational psychology. Чтобы быть консультантом в 80-х, нужно было пойти изучать организационную психологию либо экономику. Я пошла в организационную психологию. And during my studies, I did some work for the Ministry of Labor here in Holland. И во время моей учебы я сделала проект для Министерства труда. And I thought, well,
I can do this. I'll just start my business. Я подумала, так я же могу это делать. И в этот момент я прям начала свой бизнес, когда делала свой проект. So 3 years before I got my doctorate, I actually had my business and my clients already. И за 3 года, уже когда я уже свою докторскую писала, у меня уже были клиенты и компания. I think my background is because I grew up as an expat, so I moved country every 3 years. И мне кажется, что у меня такой опыт появился, потому что она стала экспертом. Она переезжала, меняла страны каждые 3 года. I went to what they called international schools, but they're American schools, really. Я, говорит, ходила в то, что называют международные школы, но на самом деле это были американские школы. Through no fault of my own. That was my parents' choice, by the way. Это, конечно, был не мой выбор, это был выбор моих родителей, но мне приходилось его принимать. So in American schools, every week you have to get in front of the classroom and do a show and tell. That's how you're trained. В американской школе каждую неделю ты должен выходить к доске и делать какое-то шоу и говорить о чем. And in American schools, there's an American dream where everyone thinks they can become president. И в американских школах у них культивируется мечта, что каждый может стать президентом. And unfortunately, everybody does think they can become president, as we see today. И, к сожалению, как мы видим сегодня, каждый уверен в том, что он правда может стать президентом. But when I was 22, this thinking really helped me. В американские президенты непонятно кто. Но 22 года это и правда очень помогало. Because I thought the easiest way to become president is to have your own company. Потому что для нее был самый простой способ стать президентом – это иметь свою компанию, стать президентом собственной компании. That's the funny side of the story. Это, говорит, смешная часть истории. But the deeper side of the story is that I really, really thought that changing systems is the important thing to do in the world. И с другой стороны, я была уверена, что изменение вещей систематически – это очень важная часть. Because, and I think that really we are group animals. Everything, we are born in a group. Мы делимся в группах, если мы себя рассматриваем как стаи животных, да? A family is a team. Family? A family is a team, good, bad, or ugly. В этом смысле семья у нас хорошая или плохая команда. And I think our world is a collection of teams that have to work together. Мне кажется, что я представляю себе наш мир как таких команд, коллективов, которые должны работать вместе. It's the same in an organization. It's not a collection of individuals. An organization is a collection of teams. И это как в организации. Это не набор каких-то ярких личностей, а это набор команд. And I really felt a calling. It's a profession is in the translation is of that is that you get called to do something. The Latin root of having a profession, a beroep, we say in Dutch, is that you get called. There's something inside you that wants to do this job. Profession, да? И говорит, корнем слова профессия является призыв к действию кого-то, что-то делать. From a very, I need to say, это означает, чтобы я смысл вам перевела, что профессионализм настоящий, да, он член коллектива, то есть он социален, он изначально не один. То есть если профессионал, то ты кого-то призываешь к себе. And from a very early age, I thought, if we can influence this team and the connection between teams, we can change the world.
И я думала, что если мы сможем повлиять на создание этих команд, на то, как они устанавливают связи между собой, мы сможем изменить мир. And I think, Natalia, if you think, you know, what is the purpose of the deeper purpose of why I do this work? И если бы Наталья спросили бы меня о глубокой причине, зачем я занимаюсь, is because whatever role I have, I want to create communities of cooperation and innovation. Потому что чем бы я ни занималась, я хочу делать сообщество кооперации и инноваций. Сари, I'm with you. Yeah. Сари, я с тобой. Yeah. And the reason is, I think in the world today, we have lost this sense of being interconnected. Говорю, что с этой точки зрения большая часть проблем сегодня Are you still в there? современном мире, в современном мире из-за того, что мы потеряли чувство взаимосвязи друг с другом. Do you hear me? Yeah, I do. And so I think it's my higher, what I try to do with my life is to recreate this sense of interconnection in the world. И то, что мне хотелось бы сделать, это создать это чувство взаимосвязи. If I'm a coach, a team coach, a consultant, a family member. Тренер команд, просто коуч, или просто член. Yeah, so thank you for the question, Natalia. Поэтому спасибо большое, Наталья, за ваш вопрос. Еще какие-то вопросы? Any other question? Юля, I can ask you a question. Yes, Marina. Sari, please, could you tell about the program that you will be doing in... Там не только в МИР-ТА, в МИР-ТА и I.S.T.A. совместный будет проект. Да, это наш, ну видишь, спасибо, Юль, что ты меня поддерживаешь. Это наш совместный проект школы, Международная школа транзактного анализа и I.S.T.A. И программа называется «Про коучинг команд», которая стартует в ноябре. И Марина спрашивает просто рассказать подробнее об этой программе. Marina asked, tell more about our program, Team Coaching, that will present in November. Yeah. So thank you for the question, Marina. Марина, спасибо большое за вопрос. So really, the program, I created this program many years ago because of my purpose. Я по личным целям много лет назад создала эту программу. I was doing a lot of individual coaching in businesses. Я проводила очень много индивидуальных консультаций личных и бизнесов. And I thought, this isn't having the effect that I want in that system. Но как это изменить в целом вот эту систему, с которой я работаю? Because the individual leaders were changing, but the system was not. Потому что индивидуально лидеры менялись, а система нет. And I thought, well, we have to switch to team coaching because organizations are collections of teams. Говорит, нам надо переключаться она подумала, что надо переключаться на коучинг команд, потому что любая организация – это такая коллекция команд внутри. So in the program I want to teach you what I have learned over the past 35 years. И в этой программе, на самом деле, я буду учить в том числе тому, чему я научилась за свои бизнес. So you learn something about the structure of the structure of groups and of teams. Вы узнаете что-то о структурах индивидуальных и организаций команд. How to create cooperation in teams. Как создавать кооперацию команды. How to improve leadership and membership in teams. Как вообще улучшать лидерство и членство в командах? We'll talk about what to do as a team coach in each stage of development of teams. И что делать как коучу команд на каждой стадии развития команды?
And at the end of it, people say it's transformed them, but it's also transformed their idea of how to be a team coach. И в конце, как правило, все говорят, что этот курс их трансформировал лично и трансформировал их представление о том, что значит быть коучем команды. So besides doing the workshops, during the training, you will also work as a team coach with a real client. И между нашими семинарами вы будете практически работать с конкретным клиентом как коуч команды. Because the quickest way to learn is to do it. Потому что самый быстрый способ научиться это начать делать. And you will do that practice under supervision, my supervision. И вы будете это делать практику по моей супервизии. So it'll be safe for you to practice. И это будет And for your client. защищенный способ практики для вас и для вашего клиента. The idea is at the end you'll be a kick-ass team coach. And that's what I think we need more of in the world. The idea is to be a kick-ass, to be a really good team coach, because we need that in the world. Короче говоря, очень важно быть правильным раздателем пинков для того, чтобы запустить отличных коучинг-команд в мире. So it is like miracle kick. You will learn how to make miracle. Some people think so. Ну, некоторые, я спрашиваю, говорит, ты что, будешь учить волшебный пендель делать, как людям? Он говорит, нет, ну, говорит, некоторые так думают, что я буду, но это не так. Yeah. Did that answer your question, Marina? Do you want to know more? Марина, я ответила на ваш вопрос, или вы хотели бы что-то больше? Sorry, thank you. You answered my question. Cool. Здорово. So what else in the 8 minutes we have left? Julia said before that you are really very interesting as a person because you will give the program. Who are you? What is your life? What is your husband if you have? What is your children if you have? What is really about your life? Tell us more about you, yourself. Я перевела твой вопрос, Юля. Твой вопрос наконец-то нашел. Well, I was just looking for through the family photos yesterday. Я как раз вчера рассматривал некоторые свои семейные фотографии. And I saw this is about me personally growing up. О том, как я вообще лично росла. And I was saying to my partner, look, this is a picture of me when I lived in Spain on my horse. Смотри, это моя фотография меня, когда я была в Испании. Я смотрю на лошади. And I remember growing up in Europe where there were still wild animals, bears and wolves and going on horseback into the mountains, being safe. Where? In New York? In Spain. Yeah. И она помнит, как в Испании там в зоопарке животные друг на друге были, и они были защищены. Это special zoo, yes? Excuse me? Is a special zoo in Spain? A special? Who? Zoo. Jew? I don't. Sorry. Zoo. Z-O-O. No. I was always outside as a kid, having adventures. Извините, пожалуйста, это я не так перевела. Она была... in Spain there are many wild animals? Yes, there used to be. Они говорят, да, у нее было очень много диких животных, и она с ними общалась. That's interesting, huh? We live in generations now that people don't remember that we actually live next to animals. Это очень странно, говорит, но мы сейчас живем в поколениях, когда забываем, что мы живем рядом с животными. But I grew up moving a lot. Я росла очень много двигаясь. And I learned, because of the moving a lot, I learned a lot about change. И поскольку я много двигалась, я приучилась на изменения. And I had to learn stability much later, which is harder. Но мне пришлось потом научиться стабильности, но уже позже.
I live here in this house in Holland with my partner and my dog. Я здесь живу в доме со своим партнером, со своей собакой. And we have lots of adopted children, И у нас очень много приемных детей, which I feel very blessed to be able to share in their young lives. и с которыми мне очень приятно разделять, так сказать, их молодые жизни. And I think it makes it possible to do this job if you have happiness at home. Мне кажется, чтобы делать такую работу, нужно иметь счастье дома. And that's another story. Но это другая история. Yes. What is the dog do you have? I have a black. Какую собаку? I would show you a picture, but I'm not sure if I'm quick enough. Лена, у нас серия собак-тренеров. Мне так нравится. Да, я заметила. То Мариус Густаво был. Ну, давайте соберем прям. We have collection of the dogs of our trainers. So Really? New hero for us. Новый герой для нас будет. Oh, это he or she? Это он или она? She. Это она. А вот her name? Spring. Spring. Ее зовут Весна. Такая красавая. Черная весна. Прекрасно. So, thank you for this opportunity. Спасибо за эту возможность вам. Yeah, and thank you, audience, for being there. I know it's early in the morning. At least it is for me. So I hope you have a really, really good day, and I hope to see you again soon. Спасибо всем нашим слушателям. И я желаю хорошего вам дня. Что я понимаю, что для многих, возможно, это раннее утро, для меня точно в Голландии это раннее утро. И я желаю вам прекрасного дня. Thank you very much for meeting. It is saying from the people. Елена кинула в чат нашу встречу на вершин транзактного анализа 30 октября. Приходите. 2 часа удивительного погружения в agile инновации транзактный анализ. So I invite people for October 13th for wonderful journey to agile innovation and TA. 2 hours of this fantastic being with Sari. So everybody welcome. Всем добро пожаловать. Хорошего вам дня. Спасибо, что вы были с нами на первом нашем бизнес-завтраке, но мы это только начали. Спасибо. Bye-bye.